Hello guys, today topic was ellipse. Okay, so this is the ellipse. So this one ellipse. So normally ellipse has some types like center ellipse, axis and ellipse, elliptical ellipse. సో మీకు ఎలిప్స్ డ్రా చేయాలంటే బేసికల్గా ఎలిప్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఎలిప్స్ చూడండి. ఎలిప్స్కి ఏమున్నాయి? మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్. సో వాట్ ఈజ్ మేజర్ యాక్సిస్? మేజర్ యాక్సిస్ అంటే హారిజంటల్గా ఉన్నదని మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం. సో వర్టికల్ ఉన్నది మైనర్ యాక్సిస్. అంటే మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్, మైనర్ యాక్సిస్ అంటే వై. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి టైప్స్ ఎలిప్స్లో? సో బేసికల్గా ఎలిప్స్లో టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్, సెంటర్ ఎలిప్స్, యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్, సెంటర్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్. సో బేసికల్గా ఎలిప్స్ వాజ్ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ సర్కిల్ బట్ జియోమెట్రికల్ నాట్ అంటే ఏంటంటే ఆర్క్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ నో రేడియస్. ఇట్ హ్యాస్ మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్. ఓకే, సో ఎలిప్స్ జియోమెట్రికల్ హ్యాస్ మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్. సో యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది యాక్సిస్ ఏంటంటే మేజర్ యాక్సిస్ యొక్క లెంత్ అనేది కంప్లీట్గా స్పెసిఫై చేస్తే దాన్ని యాక్సిస్ ఎండ్ అంటాం. మైనర్ యాక్సిస్ కామన్. సో కమింగ్ టు సెంటర్ ఎలిప్స్ ఏంటంటే సెంటర్ నుంచి మేజర్ యాక్సిస్ ఇస్తాం. అంటే యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్కి 100 ఇస్తే సెంటర్ ఎలిప్స్కి 50 ఇస్తే సరిపోతుంది. అంటే డబుల్ అవుతుంది అనమాట సెంటర్ ఎలిప్స్లో. ఓకే, సో అది డిఫరెన్స్ యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్కి, సెంటర్ ఎలిప్స్కి. నెక్స్ట్ ఆర్క్ అంటే ఏంటంటే ప్రాసెస్ అంతా డ్రా చేయటం ఒకటే. ఆర్క్కి ఏమి ఇస్తాం అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి ఇస్తాం. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. సో ఎలిప్స్కి కమాండ్ వచ్చేసి ఈఎల్ ఫర్ ఎలిప్స్. సో ఎలిప్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి మేజర్ యాక్సిస్ అడుగుతుంది. స్టార్ట్ పాయింట్, మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్. నేను ఆర్దో ఆన్ చేసుకుంటున్నాను. ఆర్దో షార్ట్ కట్ ఎఫెక్ట్. సో మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ వచ్చేసి ఐ విల్ గివింగ్ 50 ఎంటర్. మైనర్ యాక్సిస్ హైట్ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక 10 ఎంటర్. దిస్ ఈజ్ ద ఎలిప్స్, మేజర్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్. సో దిస్ వన్ యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్. కమింగ్ టు సెంటర్ ఎలిప్స్, E ఫర్ ఎలిప్స్, C ఫర్ సెంటర్. షార్ట్ కట్ ఎంటర్ చేయండి, లేదనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను C ఎంటర్ చేస్తున్నాను, సెంటర్. సో స్టార్ట్ ఏ పాయింట్, స్పెసిఫై ది మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ సేమ్ యాజ్ యాక్సిస్ అండ్కి ఇచ్చినట్లు 50 ఇస్తాం. 50 ఎంటర్. మైనర్ యాక్సిస్ వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్ 10. సో ఏమైంది ఇక్కడ? మేజర్ యాక్సిస్ డబల్ అయింది. సో సేమ్ యాజ్ ఇలాగే రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎలిప్స్ కమాండ్ ఈఎల్ ఎంటర్, C ఫర్ సెంటర్ ఎలిప్స్, స్టార్ట్ ఏ పాయింట్, మేజర్ యాక్సిస్ హాఫ్ ఇవ్వండి అంటే 25 ఎంటర్. మైనర్ యాక్సిస్ 10 ఎంటర్. ఓకే, దిస్ వన్ ఎలిప్స్, మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్ అండ్ సెంటర్ ఎలిప్స్. సో దెన్ కమింగ్ టు ఎలిప్టికల్ ఆర్క్, వీ హ్యావ్ సెంటర్ ఎలిప్స్, యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్ అండ్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్. సో కమాండ్ ఫర్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్ ఈఎల్ ఫర్ ఎలిప్స్. మీరు కింద చూసినట్లయితే ఆర్క్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే ఏ ఎంటర్ చేయండి. ఫర్ ఆర్క్ షార్ట్ కట్ ఏ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్ ఏంటంటే ఎలిప్టికల్ ఆర్క్ స్టార్ట్ ఏ పాయింట్ సేమ్ యాజ్ యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్ లాగానే ఫస్ట్ మేజర్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్ ఇవ్వండి. తర్వాత స్టార్టింగ్ యాంగిల్, ఎండింగ్ యాంగిల్ ఇవ్వాలి. సో మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ 50 ఎంటర్, మైనర్ యాక్సిస్ ఎంటర్. సో స్టార్టింగ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఒక 220 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఇలా ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇది ఆర్డర్ చేసింది కాబట్టి అలా వచ్చింది. ఆర్డర్ ఆఫ్ చేసి నేను ఫ్రీ హ్యాండెడ్గా ఇవ్వాలనుకుంటే ఏ ఫర్ ఎలిప్స్, ఏ ఫర్ ఆర్క్, స్టార్ట్ ఏ పాయింట్, మేజర్ యాక్సిస్ ఏ ఫర్ ఎలిప్స్, ఏ ఫర్ ఆర్క్, స్టార్ట్ ఏ పాయింట్, మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ చేయండి, స్టార్టింగ్ యాంగిల్, ఎండింగ్ యాంగిల్ ఇలా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇది యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్ సేమ్ ఎల్ ఫర్ ఎలిప్స్ ఎంటర్, ఏ ఫర్ ఆర్క్ ఎంటర్, C ఫర్ సెంటర్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్, స్టార్ట్ ఏ పాయింట్, మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ డబుల్ అవుతుంది కదా, మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్, స్టార్ట్ ఏ పాయింట్, ఎండింగ్ యాంగిల్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎలిప్స్ అనమాట. ఎలిప్స్లో మనకి ఎన్ని ఉండే బేసికల్గా సెంటర్ ఎలిప్స్, యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్, ఎలిప్టికల్ ఆర్క్. ఈ సెంటర్ ఎలిప్స్, యాక్సిస్ అండ్ ఎలిప్స్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిప్టికల్ ఆర్క్లో కూడా వస్తాయి. ఓకేనా, అంటే బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ది ఎలిప్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎలిప్స్. I hope you enjoyed the class.